Finally. Yes, you are welcome. Nimefika. Asante. Tumekutafuta. Kwa hasa unatafuta bora. Si rahisi. Karibu sana. Thank you for your time. Finally, ngema vile matatu. Asanteni sana wazee, leo tena tumerudi. Mlisema ya kwamba tuwatafute viongozi wetu na hivyo basi tumeweza kuwatafuta. Mmoja wao akiwemo ni Dr. Lois Agoi ambaye tumempata hii leo, tumemtembelea hapa kwake nyumbani Shibuli. Na pia unaye mara nyingi wale ambao tumefanya profile, tumefanya wanaume. Leo tumesema wacha tumlete dada naye atueleze story yake kama inaweza kuinspire watu wengine sehemu ambayo ametoka hadi sasa. Labda pengine Dr. Lois, leo nimekupata. Umekuwa ushikiki. Kutafuta muda mrefu. Si ati sishikiki, ni vile sasa unajua shughuli ya siasa. Kuhustle utafute, kuje uende huku urudi. Unajua sasa kupatikana inakuwa ngumu. Noma. Lakini si leo naona nimejaribu. Otherwise you're good? I'm good. Life inakupelekaje mazee? Hii siasa mbio mbio. Wow, like this crazy, This is the first time I'm experiencing this. And I can tell you it's a mad, crazy world. Wow. So hii ndo mara yako ya kwanza kabisa kujiingiza katika siasa? Yes, sijawahi simama. This is the first time. Yeah. Kwenu kuna mwenye amekuwa katika siasa? No. I'm the first. Wewe mwenye umeamua tu haya, acha ni jitupe ndani. I have always done my own things differently. Huwa sifanyi kitu kwa sababu kwetu kuna mtu alifanya. I always want to leave my legacy behind. A legacy that is my brand, me. Okay. Yes. So kuna vitu vingine tofauti ambavyo umefanya kwenu? Vingi sana. Okay. We'll get to know about that. Labda mtu anapoulizia Dr. Lois Agoi ni nani? Mimi ni msichana ambaye nimeishi maisha ile niseme natural life. Babangu alikuwa mwalimu. Mamangu alikuwa mwalimu, lakini mimi niliishi maisha ya village. Maana unajua hizo siku. So kuzaliwa sasa ni wapi? Mimi kwetu ancestral home ni upande wa Matiori, lakini babangu akatoka akasonga upande wa kando wa Western, Matiori ya Malava. Lakini wakati nilikuwa kwetu nyumbani ilikuwa karibu na msitu. Sasa niliishi kama msichana ule, yani tuseme village girl. Yani maana unajua walimu walikuwa wakifunza wakirudi nyumbani. Sisi hatukujua exposure ya kukaa kule hivi. Village girl unamaanisha nini? Village girl inamaanisha kale kadem kauka village yani. Sasa nakumbuka like at one point nikisoma primo, Mbuyu alikuwa saa mwalimu, unajua sasa ilikuwa walikuwa ngao ni watu wanajeza kidogo. Mazao by primo ulisoma wapi? Hapo sasa kulikuwa na jina lingine ya ajabu sana. Shule yenye iko na jina yenye ionekane ama kwa landmark. Lakini ilikuwa huko Western, kwa inaitwa Chebara. Iko huko Malava. Hapana. Nilibidi nisome nje kidogo. Okay. Karibu na babangu penye alikuwa anafunza. Lakini nakumbuka wakati babako alikuwa mwalimu wa primary ama secondary? Alikuwa mwalimu wa primary. Okay. So nakumbuka wakati huo nilikuwa nikituka tukiamka asubuhi. Sasa unajua babangu alikuwa na kagari kamzee. Yani sasa unajua life ilikuwa. Lakini wakati hiyo ndo alikuwa masonko wakati. Lakini sasa alikuwa anakubaia viatu. Unajisikia sana. Ilikuwa zile masari kuna sandak fulani hivi. Hiyo sandak ilikuwa my friend. Ukinunuliwa hiyo wewe sasa ndio kusema. Lakini ukifika shule unasema mpaka unatoa. Unasema kwa nini? It was like you'll just be crazy. Utavaa viatu hoje na kila mtu ana viatu. So wewe ndio unakaodwa na out. Sasa utasemwa everybody wants to touch your shoe. Utatoa tu. Utatoa hiyo story utaachana tu nayo. Oh my God. So by lunch time or break time utakuwa umetoa umerudisha kwa bag, kesho umerudishia mamako aweke. So unaziva sasa wakati gani? Hasa itabidi kuvaa tu siku ya safari. Okay, sasa na niliulize huyu Dr. Lois amezaliwa na watoto wangapi kwao labda? Kwetu tuko watoto 9. I'm second born. Yes. Okay. We are not very many. We are only How many girls? With girls we are around 6. Vijana tuko 3. Kai kama kwetu. Kwetu pia tuko hivyo. So this is a family whereby we were brought up by a very strong Christian dad, very strict. This one guy that really wanted the best for us. Despite having the largest number, or to others we were large,
But kwetu tulikuwa naona tuko wachache. In fact tulikuwa naona madhe amekaa sana shangaa mbona ni aje mtu mwingine akamu. Ya tulikuwa tumezoea. Kwa sababu sasa mtu yake kikamu hivi tulikuwa tunakula kanyama. Unajua kadayat kanabadilika. Sure. So mi nikiwa among the wale wa mbele nilikuwa na privilege kuenjoy kuona wengine wakiingia new members. Na umesema kwamba dada alikuwa mtu very strict. Kuna wakati yenye ushajikuta mahali penye dadi hapa alikufanya maneno. Haya kuna vile sasa kuna wakati nilijaribu kuwa na ka boyfriend hapo sasa ndio kuliharibika. Hapo uko class gani? Sasa hapo nilikuwa nimekuwa form 3 hapo form 4. Sasa kuna msee akaniandikia barua. Bacha bana sister yangu akaniseti. Akapeleka Mbuyu. You wouldn't like to know the story. Lakini sasa nilichapo kama gunia. Yeah. But I think nilikuwa kusumbua tena kidogo. I was always too aggressive. I was a hyper girl. And that made me always to be on the wrong side of the law. Kwa sababu najua ukiwa wrong side of the law those days kila siku ilikuwa unachafu. Of the law now, laws zote mpaka za nyumbani. So like nilipenda vitu crazy. Kaka kwetu kulikuwa hiyo area ilikuwa na mamiti sana, so nilipenda kupanda miti, climbing on trees. Those are the things I used to love. I used to be very aggressive. I liked farming. So normally nikiambiwa nienda huku najipata nimefanya vitu opposite. My dad alikuwa na restrictions, alikuwa hataki to relate na wale, alikuwa anaona kama kwa community yake na watu wale kuna tabia mbaya na wana kama itainterfere na sisi. But as children tunakuwa na ile curiosity. Unataka kujua kwa nini Mbuyu anatukataza. So akitoka hivi so si tunaishia. So tukienda kwa sababu tulikuwa karibu saa zingine na forest, nakumbuka hiyo ni session ya kwenda kuokota kuni na kwenda kuogelea kwa river. So one of the most awkward situation is that unajua nitakana uogelee na time before Mbuyu arudi. Hii time ukue sawa umesharudi nyumbani usijikute pabaya. On this weird moment, this weird time, one time ilikuwa ya kwamba tulipoingia kuoga na wajamaa kuja kaiba nguo zetu. Wakaishia na nguo. So tunalia ndani. Tunalia kwa river. Umeshindwa kutoka? Hauna nguo. Na hii time hapo mko wangapi? Sasa tuko karende kama dems kadhaa wa village. Na wakabeba nguo zote. Na vijana akaja wakabeba nguo zetu. So what did you do that time? Si baki kulia ndani ya maji. Hatuwezi toka. So we are under the mercy of water and crying inside the water. So kuna mother at least alimanage kutukamia, akamchota maji akatuona kwa hiyo river tunalia ni nini? Ati wale vijana wanatoka pale wameiba nguo zetu. Tulikuwa tumeweka kando. Leo siku natoanga unaweka funguo hapo ya. So ndio huyo mama akaenda Lisa akafanya follow up akaturudishia nguo. So unfortunately by the time naenda nilikuwa inakarakana urudi kama Mbuyu hajarudi. So ukifika home ashafika. Mbuyu alikuwa sharaiva shapata tuko na sasa unajua ukitoka kwa river umeparara unakaanga white. Ile mpararo. So unajua vile unakaanga. So kika white hivyo swali mmetoka wapi? Atuenda kutafuta kuni kidogo ni venye sasa. Okay. Alafu so yeye alikuwa against kuogelea. Yeah. To him it was a danger but for us it was an adventure. So yeah, so nakumbuka siku ile tulichapwa sana. Kuna kati siku nyingine it was a circumcision time. So kulikuwa na hizi cultures zinaendelea. So normally na vetu tulikuwa tunapenda kujoin una dance ukienda. Sasa hiyo time tukapelekwa waambie tuna my sister tuende tulete unga kwa tingatinga. So tukapata hiyo time kulikuwa watu walikuwa na dance. Na umejaa sana. So si tukafanya nini tukaamua kujoin hapo. So nilikuwa na my sister mwenye ananifuata. So kuanza watch hivi maze kuangalia sister yangu hayuko. Sasa nikameendaje? Na watu ni wengi sana. So nikaanza kumtafuta. Ikabidi niweke unga chini nimtafute. So ile aliyekumtafuta nikirudi unga hakuna bana. Missing. Unga missing. Mtu ashajipanga nayo. Nampata huko baadaye analia. Okay, by the time napata. Sasa kwa sister yako mdogo ama mkubwa? My follower. Alikuwa sumbua tena yeye sana. Kwa ananisumbua sana. So kitu ulifanyika saa by the time nampata unga naye sipati. Sana ni jioni. So maze kwenda home tena. So unajua hiyo saa ile kawaida tu tena. So mpaka sininyeshewe kichapo. Kichapo na hiyo mara that. Na ya hiyo unachapwa. So hiyo ni mzee ama ni mother? Sasa hapo ni remix. Hata utajua ni nani kuanzia. Hapo
Hapo ule atakuanzia remix ya kichapo. Bana. Yeah, kuchapa ilikuwa daily dishani hiyo. Kwa sababu ukikosa kuchapa hata usikii kama uko sawa. Hata unashindwa kaa leo nimetembeaje na Mungu. Mpaka to an extent kwa vile tulikuwa tunaonyesha madawa zile za ule unatoka barabara tulikuwa unajipaka kama unakimbia unaenda shule. Kulikuwa na kadawa kingine unasugua hivi mwalimu asikuchape shule. It was believed that hako kahabu ukijipaka asubuhi ukienda shule teacher hawezi kugusa. Teacher atakuwa kwa mood. Wow. Those were the crazy moments in the village. Life ilikuwa interesting. So ukamaliza shule ya msingi ukajiunga na shule ya upili. Yeah. Shule ya upili gani sasa? Nilikuwa Kilingili. It's a small school in Kilingili. Mimi si kusoma shule kubwa, nilitoa shule I was called to Gilgil Girls. Okay, my dad akafeel kani that time ilikuwa far. And nilisoma kama niko na miaka michache. So nilikuwa bado mdogo sana. So alitaka place anaweza nifikia haraka. Nione shuleni kile ninafanya na alijua kwanza nilikuwa playful sana. So ikabidi nipelekwe shule where anaweza ni access. Yeah, so I was taken to a school where the headmistress was a family friend and also a mother. So she took care of me. Yeah, and she could understand my nature, being a hyper and a playful girl. Sure. Yep. Any sporting activity ulikuwa unajihusisha nayo? Oh yeah, I could not have missed that because of my nature. I used to run 800 meters. Yes, and at another level, I took over and played handball. In college, I played handball. In the college, I did handball until up to national level. Yeah. Yeah. Kumbe wewe ni mwana sport kivyako? Yes, even I did a degree at one point in sports science. Oh, yeah. Oh, okay, nice. So mara nyingi mtoto yeyote yule anapokuwa wakati unaenda shule kuna ile ndoto yako unatamani mimi in future nataka kusomea taaluma fulani. Wewe unatamani kuwa nani hasa? Sana mimi nikiwa mtoto mdogo nilipenda ndege. Nilitaka kuwa rubani. Ama nipanikwe air hostess. Lakini nilipomaliza shule wakati fulani nilikuwa mgonjwa kidogo nikiwa high school, nilipata shida na kidney yangu. So ikaonekana siku perform vizuri. Na nilipojaribu niende maybe maneno nifanye course mbadala na ile ambayo ilitakana labda nifanye kitu kama maybe air hostess. Nilikuwa watu walikuwa wananichocha basi una qualify unaweza fanya hii kitu. Babangu naye akaona hiyo course ni watoto wameharibika. So air hostess na pilot. Hiyo haikuwa. Hiyo pilot tafadhali kwa hili sikuwa na qualification hata hiyo pesa haikuwa ya kunitrain kwa sababu it was very expensive. So the best babangu aliona kwa sababu babangu alikuwa mwalimu. Kila aliona kizuri basi aliona yeye mimi nafaa kuwa mwalimu. Lakini damu yangu mimi sikuwa najisikia hiyo. Nilikuwa najisikia kitu tofauti. Maana hata nakumbuka wakati mmoja na nyumbani mamangu alikuwa anajua. Ilikuwa nikisikia ndege na anapita huko nje paka aniite. Ilikuwa lazima nilikuwa in love with the aeroplanes. I loved them so much. Okay. Umezungumzia kwa ulikuwa na ulikuwa na tatizo ya kidney. Yep. Did you have a kidney transplant ama kulikuwa na shida gani haswa? I don't know what at that time I was young. A lot of the things that time ulikuwa how old? Nilikuwa around I must have been the age of around 14, 15. So because I around 15. And then I turned 16 doing my form 4 turning 17. Let's say 16. I was doing my fourth form. Nilikuwa na usumbufu sana okay, miguu zangu zilikuwa zinafura, uchungu mwingi upande wa right. Mguu kanyaga chini ilikuwa shida sana. But I got a very good doctor lady. A lady was a medical doctor in Kisumu. So I used to be taken there for sessions every week. But later on I think I recovered. I got so you got dialysis too? No, sikufanya dialysis. I was put on some medication for some time. Yeah. Okay. Yeah. Baadaye ukapona? Basi nilipona nikasahau hiyo hadithi. Basi lakini sasa tena hali yangu ya kuwa mtu kupenda kucheza sana, sikuwa serious sana, sikuwa naelewa life ni serious. I was young. First nakumbuka I think nilienda shule ikiwa underage. Kwa sababu mamangu alikuwa mwalimu. So hali yangu ya kuanza masomo sikuwa imefika umri wa kuanza masomo. Maana wakati huo mzazi wangu alikuwa akienda shule, mimi namfuata nikishika nguo. Basi nilikuwa ni kama anafanya mzaa, lakini baadaye wakuja kushtukia nishafika niko class 5. Na miaka ilikuwa chini sana. Sasa nakumbuka na wakati hata headmaster akisema nishike mkono hivi ikashindikana. Wakasema paka niripitishwe class 1. Kwa sababu nilikuwa underage na nikawa sina shida na vitabu, lakini shida ilikuwa ya kwamba tabia zangu hazikuwa zinaambatana na pale nataka na kukua. Maana unapata hao wako serious wanasoma, mimi niko playful na behave kama wenzangu wa ile miaka huko. Basi niliendelea hivyo na hata high school nilikuwa hivyo bado. Nilikuwa mdogo kwa wote. Nilikuwa msumbufu, mtu kupenda kucheza sana. Lakini nilikuwa najaribu kwa mambo zote. Nilikuwa mtu napenda michezo. I was
I was somebody who's a hyper. I loved good life. So baada ya kumaliza high school ukajiunga na chuo kikuu? Labda umesomea nini hasa? Hapo nakwambia sikuweza kujiunga na chuo kikuu. Mambangu alinipeleka kwa mwalimu. Oh, okay. So nilienda mahali kunaitwa Regi Teachers College. Nikakuwa mwalimu wa primary. Kule ndio nilicheza mpira, nilikuwa nacheza mpira wa handball to the national level college. Nikamaliza, nikahitimu. Basi bahati mbaya ya grupu yangu hiyo ilikuwa ya mwisho. Wakati niliondoka hakukuwa tu kuandikwa kazi. Serikali ilifungia kwa wale nyuma yangu. The last class. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kukosa kazi. So hapo sasa serikali haiandiki mtu kazi. Na hizo siku hakukuwa na private schools kama saizi. Ikaonekana sasa ni kujipanga. Basi nikaingia kwa biashara. Ushasomea ualimu. Huko practice. Uta practice wapi? Unless uende public school ufanye kazi ya bure. Yenye hukutaka. Sikutaka. So ulisoma ukawa uko na makaratasi lakini ku practice uko practice. Basi nikaanza kuuza nguo. Nilikuwa naleta nguo mpya. Hapa Kakamega ama? No. Nilihama, nilikuwa kwa soko inaitwa, kuna soko ilikuwa pale ndio Msasa. So huko nilikuwa nachukua nguo naleta kutoka Kampala, kutoka Garissa Lodge. So capital ulipata? Mzaende alikupatia? Nilikuwa na hustle. Kwa sababu nikapata tena that time nilikuwa na baba. Watu wangu nilikuwa nimejipanga kidogo. So na that time around the same time kutokea na simu ya jamii tena. Basi nikafanya very big booming business. Nikala hiyo simu ya jamii. So nikapata more capital. Nikaweza kuendelea na biashara kidogo. Umesema kwamba you are a mother of 2. Hebu tueleze hao watoto uliopata ukiwa age gani? I got them from I got married at a very tender age. I think at the age of 19 when I was done with my teachers training college. Okay. So I gave birth to my first son. Shortly the second son came in after around 1 year and some few months. So okay. Sawa. So saizi, so at the age of 22 I was a mother of 2. Okay. So are you planning to add wa mwisho ni acting last born? This is very ulikuwa unatarajia watoto wawili tu peke yao ama ulikuwa unataka watoto wangapi? In my life I thought I will have around minimum will be 6. So mwenyewe ukajipanga because of kurudi kusoma, getting involved in vigorous activities, kutafuta jobs zenye hakuna, kuhustle na economic life. Hata si economy as such, kuwa busy excess. So nimekuja kushtukia miaka zimeenda sijafanya venye nilitaka. But given chance and nikijisike poa na nikapata ka holiday poa kakunipea space, naweza kupata kuzinana na sasa nimeshindwa mtu wa kunitolea kiti hapa shiti kiatu hakuna kuzawa jamaa. And they are now all big people. Wana tawako na wana time na mimi sasa. Sure. Sasa nilikuwa nataka kujua baadaye baada ya kusoma teaching ukakuja ukajitosa katika masuala ya biashara. Baadaye kuna hatua ambayo ulichukua, uliendelea kusoma. After biashara muda basi serikali ilianza kuandika but in small bits. So tena bado sikufaulu, nilikaa tena mpaka mwaka wa 2004 and 5 ndio nikaweza kupata kuandikwa na serikali kama mwalimu. Na by that time wakiniandika nikawa nimezoea kushika pesa za biashara. So hii ya kukaa mwezi, kushika mwezi wa mwisho wa mwezi kama inakutatiza sana. Sasa ikawa life niko tu shule lakini unataka pesa zitakuja saa ngapi? Sasa ile nangoja end month nilikuwa na receive labda kwa siku. Jua kali. So basically wewe ulikuwa unataka tu ile at least niko na kazi. No, initially sikuwa na shida lakini sasa once you began business umefanya seriously for 3-4 years and ichaingia kwa akili yako. Kuna vile una operate mtu civil servant na mwanabiashara, those two are different people. So the moment uache kwa civil servant uingie kwa business world na upoteze akili huko, then mtu anataka kutoa pale akuweke kwa nini ya payroll end month, akuweke kwa payroll ya end month, uanze kupata ile ulikuwa na labda unafanya in returns zako za per day ndio unapata end month. So unapatia ku adjust my friend, itakuwa ni ngumu.
Yeah, so unaona alafu tena wakati unaenda kuwa civil servant huko una discover civil servant biashara kwa sababu imekuzoea ni wewe. Ile unajua biashara ambayo wewe ndio umezoea kuilea sio kama biashara ambayo umezoea kuajiri mtu. Hii ilikuwa ni umezoea kuifanya mwenyewe. So basi inaonekana because of you being away basi hiyo biashara inaanza kuwa affected. Basi itafunga. Of course. Yeah. Ikaanguka. Inaanza kuanguka. Sasa unaanza kujaribu kuishi kama civil servant. Tena unapata utakaa lakini maisha yako bado utakuwa na stress nyingi tu. Sasa hii kazi ya ualimu tuseme ulifanya kwa muda gani? Nikafunza nikapata nilikuwa mwalimu mzuri ingawa msumbufu vile nilisema kidogo. Usumbufu lakini lazima uingilie mahali. Msumbufu kidogo. Sitaki kudanganya hapa kuuza sera aba hakuna. Nilikuwa msumbufu kidogo sababu bado hiyo ni primary. Yeah. Always kulikuwa na kale kitu kananiambia ufai kwa hapa. Mimi akili yangu ni biashara, nirudi kwa biashara. Kwa sababu unajua sana sitaki ku let my dad down. So all along I have to jaribu ku play, ku play kwa mtu mpoa. Yeah. But along the line so ulipenda hiyo kazi? Along ulipenda hiyo kazi ya walimu? Nilijaribu nikaipenda. I tried. Okay. I tried, I did my best. I have achievements I made. Being a good teacher. And I also have challenges. So kwa mwalimu nini? What subjects gani? At one point nilikuwa nafunza Kiingereza. Unajua sasa huko ni unafanya kila kitu. So at one point nilikuwa nafunza Kiingereza, wakati mwingine nafunza Kiswahili. Wakati mwingine nafunza science. Basi nilifunza kila kitu. Huko unafunza kila kitu. Ile umepewa wewe unafunza kwa sababu umetrainiwa kufunza kila kitu. So what was your worst experience ukiwa mwalimu? Kuna msee alinitongoza I think so. Kuna msee alinitongoza alafu na mimi sikuwa na baiwa hizo ideas. Teacher mwenzako? Yes, I think nilichoma fuse nikamchapa. Ikaniletea shida ngori sana. Tena ingine I think on another one kulikuwa na I think a head teacher alikuwa na yani alikuja akakwambia nakutaka alafu ukamwambia ukamjibu na kwa vyema kuliendaje? Alikuwa na ule mtu ni kiongozi sasa unajua alikuwa yeye anaona kama yani anaweza kukubuli. So alikuwa na nafasi kidogo pale kazi. Sasa yeye shida yake alikuwa anaona kama anaweza kukulazimisha tu because of his position. Na sasa mimi nilikuwa mtu mjinga kidogo kwa sababu ukinionyesha uko umejua sana kwa sababu nataka kutumia position yako na mimi na rebel. So it has been my nature all along. Yeah. I don't want always to be used. Sipendi kutumika. It's my policy in life. Since I don't believe in somebody using me. I believe in doing what is right. And I don't believe in selling my body to get something. So kasi qualify kupata wacha kae. Na kama unaona lazima ni uze mwili yangu ndio nipate favor fulani, si ukae nayo. So people thought because of that I'm arrogant. But that was just that's me up to now. I'm not ashamed to say that is me up to now. I tend to feel like women have their rights. We need our space and we have our rights. We have equal opportunities to serve as any other person. Sure. If you are me in my position, will you sell yourself to get what I'm going to get? So hiyo kitu nilifanya nilianza kuwa rebellious for that reason, for quite a number of instances. So maybe men felt I was being arrogant, I was being rude. But I think nilikuwa na kaimani ndani yangu ya kwamba mtu nafaa tu kupewa chako cha haki. Story ya kuniambia lazima nifanye hivi ndio uniweke kwa list ya favors, si ukae nayo. So when go getter. Actually, some people have nicknamed me that. Some squad of ladies always call me go-getter. Others they have those nicknames. They have always called me. So at what point did you decide to walk out of the classroom? Now when I did my first degree, I realized now I wanted to be who I wanted to be now. A degree in what? The first degree I did was in sports science and home science for education. Then later I did human resource. Then I did my master's, that is a master's in Mount Kenya for human resource. Now I wanted to change and maybe go in the field of management and try to be somebody else. They let me do what I wanted now to do. And then I also did my PhD in human resource. Yes.
Yeah, okay. So ile dream yenye ulikuwa nayo ya kwa pilot nini iliisha? Sasa unaona na miaka zilikuwa nazo zinasonga. Sasa but set imeisha. I'm working on something. Okay. Yeah. You can buy your own personal so that way ukienda tu nayo. Yes, of course I will not give up on that. But I'm investing on something near to that. Oh, okay. Yeah. Nice. I've taken some close family members of mine. They are doing practice for aviation. Oh, okay. They are taking over my dream. Yes. Great. Yeah. So baadaye sasa ukakuja ukamaliza, ulimaliza kusoma hizo nini masters na nini? Were you employed? When I began my master's session nikawacha kazi yangu ya kuwa mwalimu ya primary because Mount Kenya alikuja kanipatia so many classes za kufunza. So ngoja niulize, wakati ukitoka darasani, ulitoka darasani baada ya miaka mingapi ukishafunza? That was from the year, let's say from 2004, 5, 6 up to around the year 2011. Oh, okay. Yeah, I left at the level of a deputy teacher. It's about 8. Yeah, to a level of a deputy teacher. From there now what happened, nikaanza kuwa nikapewa kazi na Mount Kenya, which they did me a very great favor, which I still appreciate up to now. So as I was learning there, I was teaching at the same time. I realized what I was making, one lesson was giving me more than what I was making per month. Huku kwingine. So nikipewa lesson kama 9, 8, I was making a lot. Nikaanza wacha ni hustle na huku basi. So nikaanza concentrate kufunza hizo ma part time. Now nika graduate. I joined JKUAT tena ikanipatia more classes, gave me an opportunity to teach different campuses. So nikakuwa na lessons nyingi in different campuses. And at the same time now I had gone into business also. Revived my dream of doing business. I was doing construction. Nilikuwa najengea watu mashule, domestic houses, and and I was also experiencing new challenges that I also not expected to meet in life. Yes. So hizo opportunities zenye unazungumzia, like okay, ukicompare kuwa teacher ule wakati na saa hizi, do you have some challenges that are cutting across? The higher you go, the higher the challenges. Actually, you might sometimes think that maybe when you go higher that you'll have no challenges. Actually, the higher you go, actually the more complicated your life becomes. And the more harder things you meet, the more bigger problems you meet. So, and I ask also again, if you don't come out strong and withstand the pressures of life, you can also just crumble again. Sure. Yeah, I've gone through so many challenges. I've tried businesses which I failed badly. Like one time in construction, I had a factory which was run down and I lost the business, a lot of money. Sorry. And that will affect your bank accounts and other things. So you will not need people to sober people to hold you and encourage you and make you realize that in business there's always a time you have to hit bottom and then come back to the graph, because in business when you just go like the graph goes every day like this, that's also dangerous. Sure. So when you realize your graph is just steadily going, just know you're also going to hit one day down. So I've gone through those moments. They have been very ugly, but I want to thank God, because actually the source of my biggest inspiration has been God. I'm a strong believer in God, and so many things that happen to me in life, I always fall back on God. Sure. Yeah. Yeah. A strong woman indeed in you. So with everything that you've tried business, you've been a teacher, sort of you had your own company and doing your own stuff. At what point did you decide nataka nijaribu siasa? I've always wanted to serve people, even not on the political way. That's why when I went for HR, I wanted where I could interact with the people, you know. I changed to HR because your HR is more of interaction. You are a manager, so you will have to attend to people. I was looking for an opportunity to attend to people, serve people, talk to people, listen to people, be there for people, motivate people, encourage them, stand with them, listen to them. That's what I was looking for. And when I was almost done with my PhD, I discovered then the only way that I could serve in a better position, because I could not, when I got my PhD, I discovered now I could not get even a job. Getting a job with those qualifications is also nothing near to impossible in this country. Sure. I realized there were so many ways you could serve people. Either you could open an organization,
and serve women. Or you could also decide to be a politician. Did you? Oh, so you didn't open any. So the options that you had, you decided, let me just join politics. Yeah, so I chose to join politics. So that was which year? That you decided? That was in 2017 when I chose to become a politician. I did not vie. Silently, I supported other people. Oh, okay. And but still went around, people knowing me slowly by slowly. I began doing some small projects, interacting with people, women, elderly people, but not on a high pace, but on a very low note, doing it comfortably slow. Yeah. Kujenga ground most ukijua kwamba I might want something. Yes, one day I'll want to fall back to it. So the year 2022, you decided like acha nijaribu. No, I didn't decide now. In 2018 is when I began my campaigns going around. Yeah. So umekuwa ukifanya groundwork tu? Yeah, nimekuwa tu pole. So mambo ambayo umefanya labda pengine umesema umekuwa ukifanya groundwork, vitu ambavyo umejihusisha nazo? We have done quite a lot. And transversed a lot in the western region. Nimekuwa na projects, nimefanya za maji, nimekuwa nikitembelea wamama wale very old. Sana sana mimi huona kama hao the old, they are vulnerable. Na kuna mtu shughulika na wao. Saa zingine most of the time ukiangalia most of them they just miss love. Even just going to sit one-on-one with them and have a discussion and understand them, get to know their challenges. It's really comforting and very satisfying. Sure. I just, not even the bigger part of what you are taking to them. Just sitting down, maybe tapping from the knowledge they have, the wisdom they have. And you know, they have a lot of content that we the youth or the young people do not realize. We feel that we know too much. Sure. But we don't realize all this gold. When they are gone, you might want to go back to them and get what you wanted to get, but that time it will be too late. So I realize sometimes once in a while I like sitting down with them to listen to them. So I do more of those elderly women, sit there listening to them. Once Did in a both while, sexes, men and women? Both. I do both. I also like talking to the elderly mamas a lot. They have a lot of content on how to encourage you, what they want you to grow up in life. I also have my mentors. I do visit them a lot. My biggest mentor is Bora Kitonyi. I do visit her a lot. I do a lot of talks with her. Most of the time I go visit her in her home. We have a session, we sit down. She guides me on what she wants me to do because having joined the party that she also had a long time, she had, I had a lot I wanted to learn from her as a woman. Being from the western region, she's the only serious woman we know right now in the western region that has gone through the old system and still has all the knowledge that we can tap from. So manage kukana. She's one of my biggest role model that I've loved to sit with her, listen to her. Yeah, most of the time I talk to her a lot. So basically now you are already in politics. You are vying for which particular seat? I'm already in politics. I'm vying for the seat of Women Rep, Kakamega County. And I felt there was a gap. You know, so which gaps are you planning to come and address? One of the biggest gap has been that, you know, people have not been taking this seat seriously. Like they feel like nikiti wanaka wanapewa tu. So they choose who to give on condition on which method they feel is the best suited. But this time I wondered, that's why I've been transversing across the county from 2018. I've been trying kuuza sera zangu, trying to look here, okay, you guys, this seat, whoever made this seat did not mean that it's just to be given to anybody. It's not a token. It's not a token. But these are a whole MP who supposed to represent the county in the parliament. Yeye na senator hanakuna tofauti. So she's supposed to fight for your rights in parliament, express your needs, pass bills that will favor you. So if you look at the responsibility that she has, is really so big that you can't just underestimate and say that it's just to be given. And for those who have maybe taken that opportunity for granted, it might not work for them again. Because now, unfortunately, ukiangalia wananchi wameanza kuwerevuka sana. Wameanza kugunduka. Kisikia wengi wanalalamishi, hii kiti ya makaunti hatuoni kazi yake itolewe. Because wanalalamishi kwa sababu wanasema wajaona umuhimu ambayo tumeifanyia hiyo kiti. Na wanalipwa na pesa za mlipo ushuru. Sasa
mimi niliomba wanipatie opportunity. Wanipe hizi 5 years ni wasabu. So like hizi gaps zenye unaona kama kwa addressing kama zipi? Like them, making them understand that one of the biggest thing I wish to make them understand that this is just a normal member of parliament who should represent needs zao kwa bunge, through shida zao through agriculture, their needs. Like Kakamega unaona kumekuwa na hii issue uliona last time tukiaddress ya mambo ya sugarcane farming. Kama wanaume wameshindwa kwenda kwa bunge kufanya hivyo, basi wamama tunaweza toka tukafanya hiyo shughuli. Za kwa mama ni mtu, unaona ni mtu anafaa kuchunga kila kitu. So kama wanaume wameshindwa na hizi majukumu, basi kuna vitu wa mama sisi tutatake over tuendelee kushughulikia na hiyo story. Haya, alafu unaona vitu zingine kama we have issues like that are bothering people so much, like some cases whereby some girls are raped na police wanafunikia hizo issues. They need to be followed up. Actually, issues teenage pregnancy is a thorny issue, especially here in Kakamega County. And the rape cases are also too high. People are raped. Kakamega people are raped with the people they trust, and they can't talk about it. There must be a comfort zone where these girls can trust and bring out their mind open, knowing that they have a women leader whom if she gets to know about it, it will be a problem. They will have to, they can have somebody they can bank on. They know that no, we have our leader who can fight for those rights for us. Those are what I wanted to be for them. But actually we need a no-nonsense person. Of course, yes. Could deal na hizo issues za teenage pregnancies. Kwa sababu unaona hii Kakamega County, the prevalence rate, especially when it comes to teenage pregnancies, is slightly actually slightly above the national government, because national government was 18%. Kakamega was 19%. Unajua ukiangalia nyingi za hizi, I've been trying to follow up most of these issues, pregnancies region ya Western ya Kakamega and maybe the Western region. Those who make these children pregnant are well known to them. And 99% of these people who impregnate young girls are mature people, not their age mates. Very few are done by their age mates. Most of them are done by people who are of sound mind and very mature people in the community, who people fear to put justice on them. Sure. And some of them, if they're arrested, they buy their way out. They give some money. They are given freedom. Then the girls don't get the justice. Or the parents are given money to drop the cases. So the girl never gets the justice she deserves to get. Just as you're saying, of course, a good number of them near relatives peer. Exactly. Because incest ziko mob even sometimes one of the worst parties, it is done by their own parents. Whereby the fathers are the ones using their daughters. Imagine. So it is something so ugly. So what are some of the things that you're planning to address to do, if at all you'll be given this chance as a women representative in Kakamega County, especially to address these matters of teenage pregnancies? Imekuwa ni issue sana. One, we will try to see through my office how we can put up programs for educating girls. And trying to make them understand why it is important for them to hold on until they are of mature age, why it is not the best time for them to get involved in sexual matters at a premature age, because once you do that, it messes up with your destiny. So are you talking of maybe having mentorship programs for? Yeah, mentorship and also just training programs for girls, whereby they should be somebody talking to them, try to remind them every day that look here, this is what. Also, our women. Also, maybe we also need to go create forums for women, whereby they can come. Let's say a baraza for women, whereby they can come and be talked to. Sure. Well, please don't go back to what women used to do. Women used to sit down with their girls and educate them and talk to them about their morals, what they should do. Our mothers used to do that. Now the problem is we're also blaming. We're putting so much heavy burden on the teachers. Teachers watakikani kuwa kazi yao. Their job is not to do mentorship. A teacher is supposed to teach. Yeah, let's be realistic here. When wazazi wameachilia responsibilities zote. Teacher when akitoka nyumbani, when a teacher comes from home going to school, is specifically going to teach CRE, math. It is nowhere in the syllabus that a teacher is supposed to do mentorship. Motivation and training is a favor they just do, an extra job because of the good heart God has given to them. Sure. It's the responsibility of parents for us to sit down with our children, talk to them,
each parent, you have a dream for your children. Sure. Help the children actualize their dream by training them, making them understand that it is not of age, because it will waste you. And let the teachers do their work of education, and maybe partly what they can do as guiding and counseling. And when you look at another thing, what is also causing this situation to go too high, and when we were growing up, you realize on Sunday it was like obvious everybody had to go to church. And on Friday, all the Muslims were to go to the mosque. Those religious values, they contribute a lot sana, zina contribute sana kwa how an upbringing ama future ya mtu inakuwa. Religion is also, it plays a very big vital role. But sasa unaona saa hii mtu natoka home Sunday, ukiangalia hata actually percentage out of 100, hata tufiki 50% unaenda Sunday kanisani. Sure. Ama kwenda kwa mosque. Sunday is just a day like any other day. Of course, yes. And most of the people are busy working on Sunday. But you remember when we were growing up those days, Sunday it was a day for God. Sure, strictly for God. Hata ungeambia mtu aende shambani ama it was not. Tuende harakisheni tuende kanisani. I remember when I was at home. Guys, hakuna tiwe ni mgonjwa ni kanisani. So you look at those, we have spoiled family values. And, but I think also parents are one time na watoi. That's what I'm talking about. You see, when you also don't have time with anything, it cannot be productive. It's like you want to do farming. You want to plant some plants, but you want just to plant and leave it to grow. You need to nurture it. Even a plant demands attention. Sure. It demands you put fertilizer. Uproot those weeds. Those are the weeds we need to uproot in our children. We need to put fertilizer in their life. That is putting the moral values. We tunahitaji kuwa mentor. We need to be there for them. Sometimes they go through the tough moments, but we are not there. We are so busy. So you realize because of also the tough economical times Kenyans are going through, sure, it's difficult for them to stay with their children. So what is the option that the government should come up with? Because it's not that parents wataki kukaa na watoto wao. In their life imekuwa difficult. So inawadeny opportunity kukaa na watoto wao. You know, those days ilikuwa rahisi kupata mother anaenda job. Ilikuwa wanaume wanaenda job, mother anabaki na watoi. Now because of the hard economical times, women have to work equally with men. Sure. The world is not fair. And then also you look at women have also their single mothers. So how do they sit and not work? And they're supposed to pay school fees equally what men are doing, and nobody will say that you are a woman or a man. The world will judge you equally. Kulipa ni kulipa. Kulipa ni kulipa. So you look at that, and we need to be fair now, and as the government needs to come up with the programs. Maybe they should come up, if I have an opportunity to go to parliament, I'll propose whereby they should have training programs, whereby we should have maybe a team of consultants or trainers who can visit schools in sessions and teach these children on how to grow up, how to have their morals. Let the values that they miss from their parents, let the governments do something about it. Alafu tuone kama vile tunaweza rudisha mambo ya watu wajaribu kuhimiza watoto warudie maneno ya kwenda kwa church. Kwenyu kama ni Waislamu, ujaribu Friday uende kwa msikiti. Because I'm sure what they say there will add some value to your life. Sure. And you realize, so me as a strong believer in God, I believe there are some things like, you see that now the rate of committing suicide is too high, depression is too high, but you realize those that have strong belief in religion will rarely get into committing suicide. They will rarely get into causing a murder. Sure. Because their conscience will not allow them. Because they have to think the strong. If you have a strong belief in your religion, it guides you on what to do. If you have a strong belief in God, you realize your conscience will not allow you to kill yourself or kill another person. Sure. So what we need to do, we need to get back to our religion. Let's listen to what our religion says about us. Let's go back to our roots. What has caused us also have this problem. We've lost our roots. Let's go back to our roots. Where do we belong?
I believe your mother cannot be wrong. Your mother and your dad cannot be wrong. Sure. When they gave birth to you, there is a religion they took you to. Can you go back to that religion? Now what you want to behave like we know so much. We want to behave like because of the modernization, that we want to drop the old good things we learned from our grandparents, that we want to be independent. But the question is, are we doing any better than the way they were? We can't drop everything. Sure. You cannot drop away wisdom and acquire new technology alone. This wisdom that cannot be bought by technology and money. There are values that cannot be bought by technology and money. So tunaweza tukarudia zile vitu, our values, our African values, their traditional values and cultures that we have also dropped because of being modernized na mambo ya western culture. Ukiangalia vizuri saizi watu wengi wana embrace a lot of western culture and forgetting that we Africans, we have a culture. Yeah, sure. And our a culture, rich one, in fact. And this culture, I don't know why people don't love the African culture, because hii culture yetu maza iko rich sana. And if we could follow our culture and add our Christian values and our Muslim values to our culture, you discover we will live so well. Because in culture, but kuna zingine zimepitwa na wakati. Not all. Not all. Na nimesema zingine. Fine. Kama zimepitwa na wakati, maybe kutembea kama uchi. Alafu ya wanawake utairiwa. Yeah. We are trying to pretend. Sure. Most are doing it silently. Yeah. Yeah. So nilikuwa nataka kujua. The question is, wanawake kutairiwa, they used to undergo some session of training. Can the session of training that used to happen during circumcision continue and remove the bad part of the cat? And leave the good part because basically at that time and leave the good part of the training that is positive. At that time wasichana ambao walikuwa wanaenda kutairiwa walikuwa wanakitishwa, wanaongeleshwa, wewe unastahili kwa wakati the passage vile unavotoka hapa kwa utoto ukienda kwa mtu mkubwa, kuna mambo ambayo unapitishwa. They were taught things that you can never learn today. They were taught how to take care of their husbands. They were taught how to cook food. They were taught the values. But sasa hizo unasema kwamba mambo na gender equality bana. Sasa wewe, I'm just saying generally what they used to learn. There's nothing wrong like learning and picking what is good and dropping what you feel is not right. Yeah, sure. But you cannot run away. Remember, you can also not run away from yourself. Exactly. You are dark-skinned. Also, you remember you are a dark-skinned person. Yeah, but basically, what I'm just trying to say, kuna zile cultures zenye natakana to embrace na zingine zimepitwa na wakati tuziachilie. We are saying the good ones, which everybody knows they are good, can be embraced. Sure. There are those ones which are not good, can be dropped. Not everything is bad. For example, you cannot tell me you can drop even our cooking methods. Ati zimepitwa na wakati. You see, some few years back, everybody was rushing to buy bread, and you stopped eating Irish sweet potatoes. You stopped eating domas. Everybody was struggling how they can get sausages, bread. It was an excitement. Look at it now. What have you going to do now? Reset mode. Kila mtu amerudi kula nduma, viazi kienyeji. You see now, so our African culture is so sweet. Our food is delicious. It cannot be replaced. Mbona haswa uingie katika ulingo wa siasa? Tuanzie hapo. Mimi nimekuambia vile nimesema awali. Nimetaka kuingia kwa siasa kwa sababu nimepataka nitaka hii nafasi nipate opportunity ya kuserve watu wangu. Kama mbunge, kuweza kuwakilisha. Ni msukumo ambao labda umeweza kupata kutoka kwa watu? Hiyo ni moja, lakini tena msukumo lazima uanze na wewe mwenyewe. Si kama ukisukumwa kufanya kitu ambao hujapenda unafanya kufurahisha watu, itakuwa vigumu sana. Mimi ningependa kwenda kule kwa sababu na mambo ninataka kwenda kushughulika zaidi ya mambo ya wanawake, mambo ya wakulima wetu ya miwa. Niko na kazi nyingi ya kufanya na nataka kwenda kazi. Niko na job nataka kuchapa. Nataka kuhakikisha ya kwamba tuone vile hii kaunti yetu inaweza kabadilika ikawa kama kaunti zingine. Tunaweza tukatumiaje hii nafasi ya mvua na mashamba ambayo yamelala hivi. Nini tunaweza tukafanya kama wamama wakati wanaume wametoka kwenda kazini. Je, hiyo mashamba yetu imelala tunaweza itumia namna gani? Hii nafasi ambayo tumepata opportunity Kisumu imeanza cargo flight.
Je, Kakamega tunajitayarisha namna gani kutumia hiyo cargo flight? Hizo ndio vitu masuala nataka kushughulika nayo kama mama county. Yes. Na sasa kwa sasa hivi yule ambaye yuko kwa sasa ni masuala ambayo unaona kwamba amekosa kuyaddress. Unajua yeye ana address vitu zake kulingana na vile alijipanga kama mama county. Yeye aliuza sera zake na mimi zangu ni tofauti. Zangu ni tofauti sana na zake. Vitu naangalia vitu vile tutafanya. Hatuko na high level of unemployment right now. Je, tunaweza create employment kwa hii county yetu bila kusaidiwa na serikali ambayo haina mpango wa kutusaidia? Labda mtu anaweza uliza tu, mbona mwakilishi wa kina mama na sio MP na sio governor na sio senator? Ndio sababu ni mwakilishi wa kina mama. Maana mama ni nguzo ya kila mtu. Mama ndio mtu kila mtu anaangalia. Kama wanaume wameshindwa, basi itakuwa nafasi ya mama kuchukua hiyo nafasi, aweze kutumia wananchi waweze kuona yale masuala wamekuwa kitamani ya na mipangilio yenye uko nayo mingi mizuri mikubwa ya kuleta kazi, ajira kwa vijana na wale watu ambao hana ajira pia. Nafikiri ingekuwa nzuri sana kama ungeendea ugavana. Lazima uanze mahali iko karibu na hiyo. Basi wananchi wenyewe wakiona hiyo wakati miaka 5 zimeisha na nimepewa nafasi na nikafanya vizuri, wenyewe watakuwa na suggestions zao. Yeah. Unaona kwamba in future you might also go for gubernatorial? There's nothing that stops me being a politician at a higher level. As long as I get an opportunity to serve, I will serve at the highest level possible. Yes. Sasa hiki kiti unawania kwa party gani? Mimi niko kwa kiti kwa party ya KANU. Ama national official. Na chama chetu cha KANU wakati huu tuko kwa mrengo ya No.1 Kenya Alliance. Tunajitayarisha na mkataba na mambo ya makubaliano, tunajiandaa. Hivi karibuni tunaenda kushikana pamoja na Azimio. So candidate wetu atakuwa Raila Amolo Odinga. Yeah. We have to work with people who are like-minded like us. Wale tuna mawazo sawa. Yes. Labda mtu anauza mbona KANU? Kwa sababu kuna chama cha hapa nyumbani, kuna mtoto wenu hapa Musalia Mudavadi ako na chama. Mbona ukaamua kwenda kuvai hiyo unaniambia ni ukabila? Na hiyo ndio vitu, ndio sababu naenda na chama ambaye haina ukabila. Sitaki kujikuwa attached with the village politics. I'm not intending to become a village politician. I'm not intending to serve people na mind ya kuwa na politician ambaye anahusika na alignment ya ukabila. Kama kuna chama cha mbaki anahusika na vyama mambo ya Uluya, basi mimi si Mluya, mimi ni Mkenya. Na ningependa kushughulikia nafasi yangu nikipewa, nishughulikie wananchi kama Mkenya, si kama Mluya. Kwa sababu that's why nimeenda kwa chama ambaye iko na national profile, ambaye ninaweza nikahudumu naweza hudumia mtu wowote. Kwa sababu hata kama mama county Kakamega nitakuwa bado ninaweza kaa bunge nikarepresent miswada ambaye inaguza wanawake wote Kenya mzima. That means that sitakuwa bado ni mwanamke tu ambaye nitakuwa nahusika na masuala ya Kakamega peke yake. Nitakuwa nahusika na mambo ya national ya Kenya mzima. Yeah. Asilimia kubwa kina mama hawajajitokeza kuwania hivi viti. Wanasema kwamba changamoto mara nyingi ni pesa, na pia wengine labda pengine hawana ile information ya kutosha kuhusiana na mambo na uongozi. Mambo ya siasa iko tricky kidogo kwa upande wa wanawake. Si watu wengi wamepata imani ya kusupport wa mama kuenda kwa siasa. Na ukiangalia kulingana na vile unaona saizi, mwanamke akiingia siasa anapata wakati mgumu sana. Anapata kuchafuliwa sana. Kama ni ndoa inapata mapigo mengi sana. Hata 99% wa ndoa nyingi zitavunjika. Kwa sababu itakuwa vigumu sana unapata mwanaume kumuelewa na kumwamini ya kwamba alikaa nje usiku maana alikuwa anaongea na vikundi fulani. Alibidi akae nje usiku maana alikuwa na watu wake wa chama, alikuwa wafanya mkutano baada ya kuzunguka mchana wote, wanakutana usiku maana hakuna wakati mwingine. Inabidi wakae pamoja, wakae pamoja usiku maana mchana kile ndo anaenda mambo yake, kufanya shughuli zake. Sasa unapata kama mama ulikuwa wewe umezoea kuhudumia watu wako na nyumbani ulikuwa unapatikana vile wanakutaka. Ulikuwa unaweza kupika chakula hiyo wakati wakule kama familia. Ikianza wakati wa siasa kama huu, wakati mbio zinaonekana, kama mama uwezi enda jikoni, haupatikani. Mzee alizoea hata kiatu pekee haezi akajichukulia. Ilibidi wewe ukue pale umtafutie kiatu asubuhi, sokisi basi, shati basi. Tai iko wapi? Unaleta mbio. Sasa hiyo wakati sasa hauko.
Haizi kula chakula cha house help ni sasa alikuwa hiyo saa amebeba kichwa kuli chakula ya house help. Saa hizi akiamuka ni ile chakula ya house help iko kwa meza. Basi inabidi kuwe mwanaume ambaye ana mapenzi mengi sana. Mwanaume ambaye anaelewa kwamba hii ni marriage is for better and for worse. Mwanaume ambaye anaelewa umuhimu wa ndoa. Ndoa si wakati mzuri peke yake. Ndoa ni kushikana kamba wakati wa mazuri na wa mabaya. Actually what you're saying is that you need somebody who is supportive and supporting your agenda as well. A marriage partner should be actually one should be your friend. And a confidant. And your advisor. So if you marry your opponent if you marry your opponent in the sense that not really political, but opponent in many other things. You can have your opponent in the house as the form of a husband. So ukiamuka unataka kwenda siasa sema no. I don't want mambo ya siasa kwa hivyo mstaki. Naenda rally? No. Niko na marafiki wanakuja kunitembelea. I don't want to see people in my compound. I don't want people in my compound. So when you get married, first of all, make sure you are marrying somebody of your like mind. Somebody who can know who you are. Hata mwenyewe atakwambia wewe ni politician. You be a politician. Utaniambia siku. Yeye ndiye ataanza kukuambia kile. Ataanza kukuambia kile ana is your vision. So basically you the person, your marriage partner is your vision, is your dream career. Is a person who carries your dream. A person who carries your vision. Huyo ni ule msee mwenye kama ni msee mwenye ako pale kukuangalia na kujua hapana huyu unafanya msupport akwe kitu fulani. Believe me not, to be the happiest couple. Sure. And unawa wife ule mwenye anakuelewa kama mwanaume, anajua huyu ni wewe unataka kuwa president siku moja. Sure. Na anaanza kusukuma from that day anakuweka bana no ukikaa kwa hiyo sapata toka wanasiasa wenzako wako nje. What are you doing in the house right now? Sure. That is your dream. That is the kind person that you need. That is your husband and that is your wife. But if you marry your opponent, kitadhoka. Hapa sasa utakuta toka siasa usiku ni nyumba imeturn upside down. Now what happens is you hear that unakuja mlango imefungwa. Sasa hapo tunasikia wanawake wengi they are now getting into divorces. Not because they want. These women. No, but then it is not even about vying, by the way. Other supporters. You just sasa kama mzaya anajua una support pengine Kenya Kwanza na yako Azimio ama kwa Azimio na the other thing all together, ndoa inavunjika. And that's what I'm saying. You marry somebody who is your dream holder. Yeye ndiye atakusaidia kuchagua mrengo utaenda. Mtakaa muelewana sema we tuende huko. Na sababu zake. This is your partner in crime. You must do things the same. Sure. Kama ni hiyo siku mnaenda lakini kuna wakati mwingine katika maisha unajua kuna nyumba watu wanakaa pale mwanamke na mwanamume lakini kila mmoja anavuta kwake. Then you know that's an artificial marriage. No, they're just being democratic. No, siku hizi marriage ziko hivyo. And people don't get the shame to walk away. They don't get the guts to walk away. They are doing what's called PR marriages. Why do you do a PR marriage? Because that marriage is not even living. The man has a side chick, the woman has a mpango wa kando. They meet to do a PR marriage to please their children and to please their family members. Not knowing you're not being genuine. Lakini wewe hujasikia. Hujasikia vipi? Wewe unakuuliza wewe hujasikia. Hujasikia kuwa mwanamke na mwanamume wanaishi katika nyumba moja lakini wote wako katika mirengo tofauti. Nakwambia si news. Wacha mirengo. Hata blanketi wajifuniki. So mambo iko hivyo. Siku hizi marriages 99 marriages nyingi actually. People no longer value the values of marriage. The values of marriage. Yeah, marriage is something sacred. It's something. It's something that it needs to be respected. You get into it when you know you can play along the game. Sure. That's what I'm saying. Marry your partner in crime. Ambaye anaweza kusupport, ambaye anaweza kusaidia kubeba ile vision, ambaye anaweza support zile agenda zako zile ambazo umepangia. Isiyo kwamba wewe umeamua leo mimi nataka kuwa mwakilishi wa kina mama, kesho unatolewa mbio. Yeah. Tunasikia umepanga nyumba, umekodi nyumba mahali fulani. Sasa hapo ndo shida zako zinaanza sasa kama mwanamke. Because the man doesn't want a politician in the house. Exactly. So hizo ni bad. When you two got married, he never saw the politician in you. That is one. Maybe you are so naive. He didn't see you go to be a politician. So you are serving. All of a sudden you just changed. You are serving this man what he did not expect. But if along the way he studied you and realized that this is what she wants to be, that's what he could feel he could support, then that's okay. But 99% I think normally
men are served what they did not want, or they did not expect that. Sure. So they are normally in shock. And because maybe tena sisi kama wanawake hatuchukui nafasi kukaa na bwana zetu mapema. Tukaongea na wao, tukawaeleza ya kwamba unajua mimi nataka kuwa hivi. Unaanzia mbali. Uleti tu na unajua hata kama mtoto mdogo anazaliwa, wewe chukua ugali. Hii ngumu sisi tunakula unamsava. Mpaka uanze na light kidogo alafu pole pole. So hata wanaume wako hivyo. Hauwezi anza tu dose tena. Hivyo 22 imefika. Na mimi naingia kwa siasa. Hata mimi unajua pia wakati huo wakati unahitaji msaada kwake pia si msaada kwa wa maombi tu nini, labda pengine anahitaji pia kusupport kifedha. You see, huwezi anza na kusimama kura. He must have seen you maybe participating in activities, helping women, sitting with women. He must have gotten used to people pole coming in the home to visit you. Ajui huyu ni mtu anapenda hii njaro. Akuzoefu kwanza na hiyo. So hiyo njaro inaingia na siasa. You see. Now when you serve the ugali, you must have served porridge first. Sure. So you see now when that's what I think that's what's bringing us the biggest problem. How do you introduce the information to them? Do you just wake up and find money? You know what? Iko 2020 unaanza 29 2022 2021 in November unamwambia mazao unajua hii 2022 mimi nasimama kiti. Like hii imetoka. So it's good to prepare our partners in advance. Though they are also being hostile, but sometimes we are also serving them the information when it's too late. It's too late. When they are not prepared. So maybe as women, we also prepare for change in the leadership level. We also have also to learn on how to prepare our families to accept that this is who we want to be. Yeah, give them information pole to digest pole. So that when by the time you are talking of going into leadership, they'll also support because they have seen that you have the qualities to become a leader. Yeah. So other than easy story na kukosa pesa, information pia imekuwa ni issue sana. Yeah. How are we going to address this issue of, information trickling to women just to come up and also, vie? You see, for you to become a politician as a woman, you also must come out aggressive. And ujibebe. Siasa ibebwi. Ubebi mtu kwa siasa. So despite of us having to motivate you, maybe people coming to talk to you, 99% of your political career, it is you and you yourself. It is you to prepare your vision. Carry yourself, mentor yourself, look for mentors. Because my mentor in the political world will not be the mentor for the other person. So 99% of women in politics who want to go into politics must learn that you cannot depend on another person. You must first of all come out as an individual. Show the interest. Look for help. And help now will come looking for you. Okay. Yeah. Sasa nilikuwa nataka kujua, umesema kwamba unasimama kwa kiti cha KANU. Do you know Gideon Moi in person? Who is he? Who is this kind of a person? Like if somebody will ask who is Gideon Moi, personally, on a personal level, maybe usha interact na yeye. Mimi kwa maybe nitaanza na hadithi ya baba yake. Had a lot of interest in the father because when I was in high school, I did a poem for him. And jokingly told me, wewe nataka kuwa mwanasiasa. I didn't get it, I didn't get it. But I don't know what that old man at that time saw to say that I'll be a politician. Because I didn't. It is not a poem I had prepared with my school. At that time you were how old? I get crushed. I was around 14, turning 15. I get crushed where he was passing. So I stopped in front of him and knelt down. And that's a school bus for my school. And it shocked everybody. And it was on the newspaper. And he took my hand, woke me up, gave me some money. And we itakuwa mwanasiasa. So he didn't understand what he's talking about. So I love the old man so much. And even my children had to go and learn in his school. I developed a lot of interest in him. So when he passed on and now the responsibility of leadership was handed over to Gideon, I also took time to learn who was he. I discovered he's a very polished guy. The father took a lot of time to invest in him. Did a lot of education, prepared him to know what it means to be a leader. So, and he's a very kind man, very understanding, very humble. He doesn't behave like
The other people that you know in the political scene. The light moments I've shared with him is so casual, nice. You know, that guy you'll want to see, even wish to have a talk with, sit down and discuss matters with. Yeah, but I think, and he has a lot of knowledge. He's a unique guy. In fact, if given a time, given opportunity, this guy to become a president, I believe will be the best president. Because this guy doesn't behave like maybe he was a son of a president. He does sporting. You see him most of the time. He does this horse. It's called what? Horse ride. Yes, this sport with the horses. It's called what? With the hockey stick. It's called what? They use the horse ride. I've seen him so many times do that game. He's a multi guy. He's a pilot. He drives his chopper most of the time. He has things the youth can, learn from him. He has a lot of knowledge. He's a diverse guy, kind of a person. He's learned. He's somebody you can wish to trust with your family, trust with your children. So other than him, any other politician that you've interacted with on a personal level? I've also had a one-on-one with the Mudavadi. Before I got into politics, he's one of the guys I sat with at length on several sessions. He also taught me a lot concerning matters of politics. He has also had quite a long history of experience in the political field. So there's the positive side about him that I've always also wanted to listen to him, because he served in several governments. Yeah, and he has a lot of knowledge in the political field. I've had so much time one-on-one. I've sat with so many leaders in the Western region. I've also sat with Wetangula one-on-one. But I also had a session with Raila one time, only once, and it was the best time also. I've had so many of the leaders. I've had a session so with them. why would you think probably Azimio is the best bet for Kenyans? Is not even the best. It's the best thing, the best thing that can ever happen for this country. Because we'll be in safe hands. Raila Amolo Odinga has had the best vision for this country. He's the reason why we are enjoying the counties right now. He came up with initially when his idea was Majimbo, which was transformed to be named Itu County. Without him, we'll not be enjoying the issue of the counties right now. People who have fought for the freedom of this country, and they helped in the making up of the new constitution we are enjoying right now. When the president Kibaki was a president that time, people like the Orengo. And we have so many serious people in this country that have worked for the independence of this country, the constitution, that I believe we've given the chance to serve this country. They deserve to serve this country, even for a short time, before they resign, because I believe they meant well for this country. Raila has done a lot for this country. He's fought for this country. He's sacrificed a lot for this country. We need to give him a chance to serve this country and give us the wisdom he's remained with. Then let him give us what he meant for this country. Yeah. You've been here maybe with a number of governments around. Of course, you've seen Moi's regime, Kibaki's, and also now we have Uhuru's. How will you rate the three regimes? Each regime is quite different. Actually, iko unique. Ni uwezi fananisha na ingine with different challenges. Each regime had its challenges with as things also, as we go through modernization very fast, challenges are different. Sure. Look at the Moi regime. We enjoyed life. We got free food, free milk in school. Food was cheap. Life was good. Things were cheap. Came in Kibaki, and though we did not have serious economy at that time, and then came in Kibaki was an economist focused on restoring the serious economy of the country. I worked very hard for that. Wow, there we are. We enjoyed very good economy, and that's one thing to be remembered about. And then we came to Uhuru Kenyatta, and people felt he was too young, maybe he could not deliver.
But the young man learned on the job slowly by slowly, and then grew into a very serious president the country has ever had. He has done a lot of construction of road developments, and fine people will want to talk about the issue of heavy debt. But remember, there's no change that is sweet. On the issue of maybe taking debts to do construction of roads and things, no. There's no way you can have good roads and fail to have a debt. Because after doing the construction of the good roads, they'll be returned for that. Soon, when the return is there, it will cater for the debts. Things will slowly by slowly you'll clear the debt and now begin to enjoy fully the services of the road. For us to grow, we cannot say we can grow without a debt. We are not an isolated country. The whole world is taking debts so that they can grow their infrastructure, make dams, do agriculture systems for horticulture, and giving water in the desert for people to do plant plants and do other things. So we are not an isolated country in the whole world that's way that we want to do without debt. So people talking about heavy debt. Are we the only country with the heavy debts? That's the question. If we were the only country with the heavy debts, we'll talk about. Also, you look at the economy was affected because of the COVID-19, which we are not isolated. We are not the only country. Uchumi imeharibika wakati wa COVID. So there is no way the country the president will fail to take debts to sustain the deficit that is there. So some of these things were not being realistic. Na kumekuwa na issue unaangalia ya, for example, issue ya mesema ya people saying to lower the food prices. It's true. We need to lower the food prices. But the question is it a matter you can just go and announce lower food prices? Lazima tuweke mikakati. Kuanzia kwa county level. Your governor should find a way of making industrialization for the people in that county. Waanze kumanufacture vitu zao. How do you manufacture hewa? No. In short, waanze kufanya agriculture. Sure. Plant their raw material. Actually, and manufacture. Talking of that, you realize most of the foodstuffs zenye ziko. Let's start from here, Kakamega County. Like, okay, let's start from our homes first. Yeah. Like in my house, I buy literally everything. There's nothing that mina napanda. So from there, the county government, you realize it cannot, whatever we are producing as a county, it cannot sustain sisi wote in a county. We are importing from other counties. The food we are eating in Kakamega County does not come from this county. We are importing. Tomatoes come from another country. Onions come from another county. Look at us, and we have a lot of land. We are just busy complaining about sugarcane issue alone. Okay. What about the land that is lying fallow? We can diversify. What is the county doing to support the youth? Maybe open groups and do farming to subsidize the issue of employment. Everybody who comes out talk about boda. Okay. What do we plant? Kenya, we are known for a country that survives 99, a big percentage of our country, income comes from agriculture and tourism. Sure. So it means the backbone of this economy is based on two things: tourism and agriculture. What is the county in Kakamega doing to work on agriculture and tourism? Sure. Being that is the major income for this country. Kitu ya kwanza hii county ingekuwa imefanya ni kusaidia youth ambao wana kazi, kuwashikanisha kwa areas zenye wanatoka, mashamba zenye ziko zote huko zitumike, watu wapande vyakula, viende hiyo cargo, hiyo ndege imeanzishwa Kisumu za cargo, ziweze kupata shughuli ya kufanya natoka Kakamega County, transporting chili pepper, cucumber, lettuce, kwani tulirogwa na nani? Counties like Kiambu have now we have rains. Counties like Kiambu hakuna shamba. Patenda huko, mboga yote inatoka huko inakulwa Nairobi. Kakamega tuko na shamba ama hatuna? Mbona sisi tuwasiactivate tusaidie vijana wetu? Our agricultural officers waanze kuwa na kazi, shughuli kufunza hawa wananchi hapa chini. Hata si wa vijana, wa mama wako nyumbani. They want just somebody to support them. Awafunze, fanyeni hivi, kateni mtandao. We have agricultural officers. Can the county government employ more of that to support these people on the ground? Watu waanze kufanya kazi. This population on the road standing is because they have nothing to do. No money for capital, nothing for anything. So you stand on the road to wait for the politician kupatia pesa. Si kumbera kwao, ni vile wana kitu ya kudu. But wanasema gava imeleta pesa mob.
like okay through kuna hizo funds, unaweza funds, gava inaweza ndio nakwambia, ukiniambia sera zangu huyo mwingine hajafanya kazi yake. No, huyo mtu wako sera zake zenye anafanya kazi kutoka sera zenye yeye alikuwa amepanga. The question is, wananchi mnapoelect wananchi now it's a time wananchi wako na opportunity kuelect watu. Je, kitu nauliza, huyo mtu mnaelect ana knowledge ya vile kutransform maisha yenu kwa ground? Ama ni doa analeta saizi amesanya pesa huko juu, anakuja hapa chini awachape remix, kesho mtakuwa mnaongea same story. Na tena tusiko transformation actually. Should also come as much as we are talking of transformation na funds na nini, but indakana pia tutumie vitu zenye ziko available at that particular time. If we have the resource like land, then how are we going to transform our lives kutumia hii land as a resource? Another thing, Kakamega is the richest county. Tuko na gold mines. Je, hii gava inafanyaje mwananchi wa kawaida aweze kubenefit kwa hizo mines? Ni lazima tulete ma investors, wao ndio wana mine. Na je, kama wao ndio lazima wa mine hii gold, je, swali ya pili ni lazima hiyo pesa ni pesa ngapi imekuwa declared ya kwamba hii kiti inatoa pesa hii, this percentage remains in this country to serve wananchi wa Kakamega County. Na hii inapokuja hiyo kiti, je, inaweka kwa trust gani ambayo ina make sure ya kwamba hii pesa itashughulikia basi kuinvest kwa hiyo mambo ya farming na hivyo vitu it should be irudi kwa njia nyingine kusaidia wananchi. Who can we see that openness? That this percentage ilitoka imeenda kwa this sub county, wamenukodesha shamba, they are doing these people in this community are doing farming of this and this. Ilitoka hapa ikaenda hapa. Can we see that? So you see, if there is no openness na maneno ya pesa, pesa iko na watu wa church, few people who run the tenders. Can these tenders be given to the local mwananchi? Washikane in groups wafanye hizo kazi. Kama ni maengineer, je, hakuna watu wetu wametoka colleges wa maengineer wamesoma wamekaa kwa nyumba hawana kazi? Ni lazima kama ni kuunda barabara tulete watu wengine kutoka nje watengeneze hizo barabara, ama kuna watu wetu kwa wanaambiwa lazima kuna experience ya 10 years 5 years, how will they even get that kama ndo wametupa shule? Hizo ndio vitu nafaa tu address. Because hiyo ni njia rahisi ya kukunyima kama youth. By the time 10 years imeisha, you never got experience from anywhere. And na ushatoka pengine kwa hiyo bracket ya youth already. Of course, hawata kuandika kazi because wanasema youth hamna kitu mnajua. So you are supposed to be given a chance to do to learn on job training. Then from there now you have the experience. How do you get experience when the job is not there? Sure. But the colleges are still training people coming out. No place to do the job. So where will they get the experience for the job? Inakuwa vigumu sana. So so those are some of the things unapanga wewe mwenyewe unaenda kuziaddress. Yes. Hizo ndio vitu naona kama nikipewa nafasi kama mama county. I wish to be a person that will represent the minds of my people. Yes, I will be their spokesperson. I don't want to be I don't want to be a flower girl. Ni kama nimesaidiwa kupewa. Nataka waniamini mimi niwachapie job. Okay. Ikifika baada ya miaka 5 from now, nisiombe kura tena. Wao wenyewe wasema basi. Wao wenyewe waseme sisi hata we don't really need to go to elections. Sisi tushapiga kura already. Exactly. Kulingana na yale I've seen the MPs in the areas they work so well. They don't struggle to campaign. Sure. They just sit. And people vote for them. People trust them. So I wish to have the next election nikifika nisiwe na stress ya kukampeni sana kama yenye napitia wakati huu. Niweze kuwa wananchi kwa wamejua kazi yangu na waniamini wanirudishe kwa kiti. Yeah. From where you sit, what advice will you give, if at all you'll be given like a minute or two to advise the deputy president? An advice or like basing on which side? As it is right now, just the other day President Uhuru Kenyatta alipeana hotuba yake pale Sagana. Wengine walisikia, wengine hawakusikia, but walipata kwa news kile kitu ambacho alisema. Alimuidhinisha Raila Odinga kama mgombea ambaye anaona kwamba huyu anastahili kunirithi mimi. After hotuba ya rais, what will you advise the deputy president? Kwanza, before ukuwe politician, kuna vitu unafaa usome kidogo. Ama waambie wengine kusaidia kusoma. Na kitabu nilipewa na politician mmoja, kaniambia nisome.
kilikuwa kimeandikwa 48 laws of power. Nikasoma law number 1. Ilikuwa inasoma do not outshine your master. Law number 1. Yeah. So sitaendelea kupita hapo. Kitu ndio jaribu kusema. If you want to alipita a mipaka. Master, no, if you want to become a master. If you want to become a master and you are a servant. Work under your master. Learn the games under your master. Make your master to trust you. It is not too much how much knowledge you have. It is how you make your master to trust you. When your master trusts you, he will upgrade you to become a master. Sure. But if you show your master that you know too much, he's called a master. He has all the switches to switch off your dream because you did not respect the master. That is the law of nature. 2, there's nothing wrong as a leader in respecting your seniors. Before you became the level of who you are today, there were people ahead of you. Learn from historical leadership from this country and other countries. Na angalie aone wale walikuwa kwa hiyo ile nafasi yako walikuwa wanajibeba namna gani, ndio wanaaminika kusonga hiyo next level anatamani kukua. Kuna vile there's a way you carry yourself. 1, you must make wananchi to trust you. 2, you must make the leaders to trust you. 3, kabla uongee siasa ya maskini, ongelea wale wanabeba uchumi ya Kenya. Je, hao watu matajiri wa Kenya ambao ndio wanaandika wafanyikazi the highest number, wewe vile anaongea mambo ya hasola, nani anaandika hasola kazi? Maslahi yao yatashughulikiwa vipi? Ukiongelea maneno vile utajali maslahi ya hasola, how do you utajalije maslahi ya hasola na unasaa ule anaandika ule hasola ndiye anakana kujaliwa kwanza? Umwambie wewe hii economy hii utaprotect aje economy isiporwe, ndio hao hasola wapate kazi. Uwezi jifanya ya kwamba utaki kuongelea maneno ya the rich. Wao rich tunawahitaji, wako na fedha, wako na mafactory, wako na ile hawa youth wetu hasola wanaweza pata opportunities za job. Hawa ndio wako nazo, wako na pesa ya kufungua industries zingine nyingi. Tuambie hivi, itaongea na matajiri hawa mabwenyenye wa Kenya hii waweze kufungua more factories, kuandika the youth. Sio kutuambia utajali mama mboga. Hakuna mtu anataka kukaa kwa jua kila siku anataka kwa mama mboga. Tuambie vile mama mboga unaenda kuwafanya namna gani, waende kuanza kufanya export. Vile naongelea maneno ya kuexport vitu zao kwa Kisumu kwa airport. Nobody wants to remain kwa jua anataka kuwa hustler, anataka kuwa mama mboga. Hapana. Kila mtu deserves a better life. And kila mtu wana deserve a better opportunity to serve on a better level. Uwezi baki pale unasema tu wale mama mboga, wale hustler. Hakuna kijana anataka kubaki kihustle. Tuambiane tu hapa ukweli sasa. Sasa baada ya hiyo Sagana 3, unaona kwamba kutakuwa na utofauti wowote mlimani ama nchini? Siko kwa mind ya wanadamu kujua ile wataamua. Lakini ukweli wa maneno, according to what our president said, as for now, maybe future, but as for now, the beans are out. Is Kenyans to digest, because they have always been pushing the president. Can you tell us? Can you tell us? Sasa now president ameamua kufanya kuongea. Sio ndio amekuwa kimpush. Ukiangalia kila media, why don't he say the truth? Why don't he speak? Now he has spoken. He has spoken. Now is the time wananchi to go through what he has spoken. To assimilate it and get to see. Siasa is democratic. Sure. I cannot influence their decision. Wao waende through ile pushing amekuwa kipushiwa aseme. Now he has spoken as our president. Let them go through. Justify what he has said. He has talked about mambo ya pesa, mambo ya maji, mambo ya nini.
let him. But somebody will ask. Thing, no, let me ask now that you're talking about speech yake. Mimi nilikuwa nataka kuuliza if at all alisema ya kwamba mwizi anajua mwizi, aliiba pesa za Kimwarer and the whatever. Kwa nini yeye mwenyewe from where he sits hajachukua hatua? Hapo siwezi nikaongelea. No, you're a leader probably. If at all kama it is something that it can be brought in parliament, probably. I cannot say that hakuna kitu itafanyika. Justice is a process. Some justice takes even 10 years. Niliona ingine kesi imechukua miaka karibu over 10. Na watu wameshikwa wamewekwa ndani. Ndakana tu tumeanza kuona process za of course inaweza kuwa mimi najua kinasema hivi. Inaweza kuwa watu wa intelligence bado wanafanya collection of information because that is a high level profile of corruption that needs them to travel to different countries, not Kenya alone. Hii kale kakagmizi kakuku kameiba kuku, go do investigation, unalipa alienda kakapita kwa iboma katoka. No. This is a high level profile of corruption that is very complicated. That needs wasomi, si hata watu wa kawaida kufanya investigation. Inaje high level of intelligence officers, some are accountants, some are nini, some people have died, so probably there is something going on. It's very complex. So let's take it there is something going on. I believe the government will strike when it is ready. Okay. It is collecting their documentation in order. If it is true, the truth will come out. If it is a lie, it will also come out. Sure. Because what can only make shed light is when the reports come out and justice is served, because then that's when the country will get to know the truth. I like the bit you say that Kenya is a democratic country and whoever people will have to vote in anybody that they so wish to. Exactly. You cannot really peg on something like the Sagana 3. Now people are going to decide this way. Yeah. People have their own democratic right and they're going to decide whatever they want to. Exactly. So what will happen if at all people will decide and vote in Ruto? Okay, that will be their choice. You will have no option to support their choice. If they wake up, that's the choice they want. So shall it be. Wengi wape. You respect their decision. Okay. Yeah. Sawa. I want you to look at this camera here and talk to vijana hapa nchini. Any word for the youths in Kenya right now? I want to say this. Najua vijana wanaumia. Kama kuna wasee sasa hivi mnaumia ni vijana. And it's unfortunate hakuna mtu anawajali. Lakini mimi nasema naomba Mungu hii session wakati tunaenda kwa kura, angalieni huyo msee mwenye anawajali nyinyi. Ule mtu anafikiria mambo yenyu. Je, wewe ni mtu uko na talent, unaweza imba, unaweza fanya nini? Angalia kiongozi yako na interest yako. Wakati unaenda kuvote, je, ule kiongozi una vote, anakupea 50 bob, anakupea anakupea pesa kidogo. Je, the 5 years atakata interest yako kama kijana? Kitu gani nataka kusema? Angalieni hapa, kama mimi natafuta kiti ya mama county. Je, angalieni kuna mtu ukiangalia atakuwa na wajali maslahi yenu kama vijana, kufikiria vile atamambo kuwa create job kama vijana. Je, huyu mtu mkiamua round hii mnataka kuvote kama vijana, mnaona poa ya kwamba huyu mtu mnavote mnamvote mkitumika vibaya, kufanya kutupa mawe, kupiga watu? After the session ya siasa ikiisha, mnaishi namna gani? People wanapenda kutumia wana vijana vibaya wakati wa siasa. Nataka kuwaomba hivi, vijana mkuwe na wisdom. Mtu asiwanunue kufanya maovu, yeye ana benefit 5 years, ukipiga simu yake hatashika. Wewe tumika vizuri. Use this platform wakati huu wa siasa kueducate vijana wengine. Waambie hebu tufanye hivi. The next 5 years tukiamua sasa sisi tunataka to vote peacefully. Vijana tu wamekuwa peaceful, tupendane. Na this time hebu fikirieni kama vijana. Kwa hiyo area umesimama, ile unaishi, kuna kijana amesimama kura, anawaelewa. Simpate vijana wenzanyu kura this time. Hebu muelect vijana wenzenu. Wale wanaweza kumbuka ma interest zenyu. Hebu check hiyo kijana hana do. Hebu angalia huyo kijana hana do, lakini ako serious, anataka hii kiti ya kuwa MCA, ya kuwa MP. Si mwamweka vijana this time, wacha tuweke wetu. Labda anajua ile shida nyinyi mmepitia. Mumsupport. Mwaka na yeye, mtembee na yeye. Let's say we want to make a difference this time. Let's see the next parliament vijana wametokezea. Msiangalie do. Supportini wenyu mwenyewe. There are youth wamesema sahi. Hebu kaeni pamoja, mshikane. Msupport ama youth.
na mtaona the next government vitu vitachange sana. Cause mkikuwa na more youth kwa parliament ama kwa county assembly, vijana wanatakana waende kurepresent interests zenyu. So itabidi vile wamerepresent interests zenyu, wa make sure ya kwamba ile vitu mnawatuma waende waongee on your behalf. And I believe so much will change. Tutakuwa na creation of jobs, talents zitakuwa taken care of. Na centers zitafunguliwa hata za ku make sure that people can train there. And talent can also inaweza ku exported itoke hapa Kenya iende kwa nchi nyingine. Hivyo mimi ningependa kuambia mama. Hey, yo Sheng man. Wende ulewe wenyewe. Umebongana vijana kweli. Sababu ubongana wa mother. Saa hapa mimi ningependa kuambia wa mama hivi sasa. Nyinyi ndio huwa mnapika jikoni. Kuna siku unajua kama mother hapa saa uko na stress. Unataka kupika lakini hakuna cha kupika. Ukiangalia poa, reason, unapiga story hakuna. Nyinyi wa mama ndio unasafa. Asubuhi mtu anafaa aende shule hata kitabu peke yana. Wazee wanakufa depression. Nyinyi wa mama mnajua depression wanaume wanapitia kwa sababu lack of employment. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi, kama mama this time wakati mna vote, hebu msivote mtu ameleta pesa. Vote mtu ataleta maendeleo ya pesa. Cause mtu akikupea pesa leo kufikia August utakula, ndio itakusaidia kwa season fupi. Lakini hiyo miaka 5 je, utapika nini? Utapata wapi dawa kwa hospitali? Bwanako atakuwa na uhai wa kawaida ama atakufa depression kwa sababu ya kutokosa kazi? Ama wataendelea bwana zenyu wataendelea kuitrenjiwa kazini wakifutwa kwa sababu hata kazi hakuna, wana retrenjiwa. Mimi naomba hivi wa mama, naomba sana, nyinyi ndio Mungu aliyopatia wisdom ya hali ya juu. Tukae chini kama mama, tafuteni viongozi kama mimi. Unaona mimi saa mimi nimejitoa. Tafuta mama ambaye anajituma. Ule mkitaka kuongea naye atapatikana. Tafuteni wa mama wenye mtakaa nao. Uwekeni wa mama viongozi ambao wanajua kuongea shida wa mama. Sio mama ambao wanaenda kupeleka, wanaenda kukaa kama wanaenda kutafuta tu mshahara wa kikaa. Tafuteni wa mama wataongea shida zenu. Wa mama wanaweza kuongea mambo yenu kule kwa bunge. Tafuteni wa mama wataenda kuwatafutia pesa, miradi. Watafute ma investors walete kwa ground hapa. Yaani mtafute wa mama wale wataleta organizations, ma NGOs rudi kwa ground. Mpate kupanda vitu, kufanya ma projects. You know, life irudi. At least watu rudi kuishi life ya kawaida kama wa mama. Mimi ningetamani wa mama mrudi kuamka vile mlikuwa kitambo. Mshikane na muamue wakati huu. Hii kiti kama ni mama mnapea mama ambaye anaweza ongea mambo yenu. Mwisho kabisa, wewe ni umesema kwamba unawania kiti cha wakilisha kina mama kaunti ya Kakamega. Naomba uzungumze na watu wa Kakamega na pia uambie sababu haswa za kukuchagua wewe kwa dakika moja tu. Nikiongea na watu wa Kakamega, mimi ningeomba mnipatie nafasi nikaweze kwenda kule kwa bunge kuwatumikia nyinyi. Naomba nafasi nikuwe servant wenu, yani kwa sababu nyinyi ndio mtakuwa mmeniandika kazi. So naomba mnisaidie na kazi. Yani muluya mbolanga mumbea kwa kazi. Mnipatie kwa kazi niende niwatumikie. So that msikuwe na hii shida mmekuwa nazo. Mjaribu tu mimi kwa miaka 5 tu. Yani niende huko niwachopie job. Nikuje tukae na nyinyi ground wa mama. Wazee, vijana, kwa sababu kiti ya kama kaunti si ya wa mama, ni kiti ya kuserve kila mtu. So mimi naomba mnipe opportunity, ni waserve, ni watumikie, niweze ku represent mambo yenu. Tushughulike na hii maneno ya agriculture, tuone tutasaidiana kama namna gani kama wa mama, tulime mashamba yetu, tukuze vyakula, tuweze kupeleka watoto wetu shule, tusaidie mabwana zetu wakuwe na kazi za kufanya, wasiweze kuwa na stress wakinywa pombe na depression. Watu wakiuana ni kwa sababu hakuna mbele wala nyuma. Mimi nipatieni, mimi ni mama tosha. Mimi na stahili. Mkinipa nafasi, amuta regret. Na amutataka mwingine. Mtapenda tu mimi peke yangu tu kwa sababu mimi natosha kabisa. Sawa. So mimi ningependa kuongea Sheng, lakini sasa mimi sijuagi Sheng. Ati sasa mnajua sasa hiyo imekuwa ni interview na Kai. Aki ya Mungu siwezani na Sheng. So let me just remain with the languages that nimezoea, nimezoea Kiswahili na Kiingereza. Mazome nipa challenge. I need to go na nisome pia mimi Kisheng. Nenda nijifunze Kisheng pia mimi nikuje nianze kuongelesha wazee. Mayoti.
My youth naambia mazee, unajua nini? Nitakana mwende huko nje out ama sijui nini mwende. Hakuna vile itabidi tena ukae na my youth. Nikae na my youth ni la my youth ujue language ya youth. Nikae na my youth. Okay, by the okay, sasa mimi niko na kila language ya kila mtu. Okay, mimi sijakaa na wale wa kubonga sheng. You know. But I think I need to go na nilan pia nilan nijue sheng. Sio hata kulan. You need to come to their level of the youth. So how do I even do youth that? Kuna venye wanapenda kuongea. Okay, I think I really need to just have a session with them and try to relate with them, because most of the time being a journalist, yes. I can't bonga sheng anyway. No, see at sheng, you need to talk like them. Be them. So for you to address their needs lazima ukue kama wao. Hata ukifika village kwa mama lazima ukue kuongea kile kilugha wanaongea. Urudi chini ukae na leso muongee kama wa mama. So as a woman rep you must be able kuvaa viatu vingi, hata journalist. As a journalist also. Kazi journalist na women rep hakuna tofauti. Lazima ukue able kuvaa viatu vyote. Ni bonge na majamaa pale naambia ni aje watunguya so nimekam tubonge hama university students hivi hivyo. So ukika na wao lazima ubonge kaa wao. Ukue na story yao. Because ukikuwa una story yao and then hawatakupenda. Nice. Lazima waone huyu mtu anakuelewa, anajua story yetu, anaweza kutu address needs zetu. Sure. Yeah. So sisi tunakutakia kila laheri. Asante. Kwa yale yote ambayo unapanga kufanya. Thank you. You know all your endeavors, you know seeking this seat as a women representative. Yeah. Basically what we can do is to pray for you. Thank you. If at all kama ni yako wanasema hivyo. Kama God alipanga aliyekasaini kwamba ni yako. God ukirequest anakupea. Yeah. So we wish you all the best. For us we really need to wrap it today because like saizi yani nakwambia tukisema tunaendelea na history ya kudaga end. Tutaongea na tutazidi kuongea, but because of time guys, thank you so much. That has been women representative aspirant Dr. Lois Agoi, who is also who is a youth, who is also a mother, and she's passionate about a number of things. She's talked of agriculture, she's also a farmer, she's talked of a businesswoman, she's also a businesswoman again, and now she's coming into the political scene. For us, we pray for her through her endeavors. If God ameekelea mkono, we wish her all the best. But for those who are new here, I'm asking you, please kindly don't leave without subscribing, commenting, share with us at the comment section. Unahitaji tumlete nani on board? Who is this particular leader that you want to know more about? Tumlete nani? Anaweza kuwa governor, anaweza kuwa women representative, anaweza kuwa governor. Hata huyo rais tunaweza kumleta katika show yetu tuweze kubonga naye, uweze kumjua zaidi kama kiongozi katika hii show ya tumjue kiongozi wetu. Mimi naomba muendelee kusupport yo marembo. Ni mimi na support my youth so because mimi naongea maneno ya my youth, I meant first I have to support her. So mimi naomba msupport, muwatch zile articles zenye anatuma vitu za nguvu sana. Hebu msubscribe hapo chini na muweze kusupport yeye, na muwatch more programs na mpatie referrals tena. Ukikuwa na ule msee unaona ni mtu wa import, hata si politician pekee. Kuna watu wako na content huko nje. Ataanza kuwa manamba lakini anachapa job yake ile kali. Mimi sitaki uconcentrate kama politician. Hebu mimi fungulia hii world kila mtu. Uli unaona mtu mwenye anakaa na kitu ya kumotivate watu na kuencourage. Tunaleta vitu mob. Mpe opportunity. We are diversifying. Tunaleta hata program ya mapenzi. So tukuje tubonge tujue vile tunatakana tuishi katika nyumba zetu. Mimi naomba uendelee kuwatch Shahidi TV. Na kila wakati ambia mtu mwingine na mwingine ambia mwingine, wacha tu support my youth. Hii content iendelee kusambaa. Hata mimi vile umeniwatch leo kwa sababu natafuta kiti ya mama county, ebu ambia mwingine na mwingine na ambia mwingine na mimi mkiongea mtasikia sera zangu na mtanipatia kura. Si Mungu awabariki sana. Asante sana. See you next time. Bye bye. God bless you.